para descubrir los misterios del cosmos. Los físicos se han basado históricamente en diversas teorías. Entre ellas el modelo estándar, la mecánica cuántica y la relatividad general. Estas teorías han logrado explicar los fenómenos cósmicos, arrojar luz sobre el comportamiento de los cuerpos celestes, y la naturaleza compleja de las partículas en las escalas más pequeñas. Si no existieran teorías que nos guiaran, habría una pletora de preguntas sin resolver sobre el universo. Pero, ¿y si todo este tiempo nos hemos equivocado? Por fin, Brian Greene ha salido a decir que vivimos dentro de un agujero negro, y que todas las hipótesis actuales son falsas. Acompáñenos mientras desentrañamos el misterio de lo que Brian Greene estaba hablando. Hace zero. For millones de años, girando unos alrededor de otros, acercándonos a la velocidad de la luz, chocando y provocando un maremoto en el tejido del espacio, y considere como este hallazgo podría alterar todo lo que siempre hemos creído que es verdad sobre nuestra realidad. Pocas voces son tan influentes en el campo de la física teórica como la de Brian Greene. Sus contribuciones sobresalientes a la materia, especialmente en el área de la teoría de cuerdas, son irrefutables. Se ha convertido en una figura significativa en la comunidad científica debido a su amplitud de conocimiento, coherencia de ideas y capacidad para explicar ideas complejas tanto a especialistas como a la gente común. El conocimiento de Greene va mucho más allá de sus hallazgos sobresalientes en el estudio. Tiene un don extraordinario para usar sus escritos, charlas y apreciaciones en los medios para ayudar a resolver los enigmas del universo. Ha logrado tender un punto entre el público curioso y el reino arcano de la física teórica, con sus libros superventas como asterisk el universo elegante asterisk y asterisk la estructura del cosmos star. Su talento excepcional para reducir conceptos intrincados a historias universalmente comprensibles ha permitido que un gran número de personas interactúen con temas científicos difíciles. Por lo tanto, también ha contribuido a la expansión de la comunidad científica en general. Sin embargo, los logros profesionales de Greene y su formación académica son lo que realmente establece su poderosa posición. Como profesor de física y matemáticas en la Universidad de Columbia, ha fomentado una nueva generación de mentes científicas holgada e inspira a muchos científicos jóvenes. Su trabajo en la teoría de cuerdas, un marco que busca unir las fuerzas fundamentales de la existencia, ha hecho avanzar la disciplina y la ha validado el reconocimiento internacional de sus colegas y especialistas. Por lo tanto, el mundo presta atención a lo que dice un hombre como él. Además, de repente ha declarado que todas las teorías contemporáneas en las que nos habíamos basado hasta ahora para encontrar explicaciones son falsas. Vivimos dentro de un agujero negro, en lugar de simplemente nuestro sistema solar. Hemos estado dentro de un agujero negro todo el tiempo, y todo lo que nos han enseñado sobre nuestro mundo es falso. Sin embargo, ¿cómo es posible? ¿Pueden ser tan incorrectas las teorías contemporáneas? De hecho, los científicos llevan ya algún tiempo investigando la posibilidad de que nuestro universo esté contenido en un agujero negro. A lo largo del tiempo se han plantado numerosas hipótesis y conceptos para explicar cómo nuestro universo podría estar relacionado con los agujeros negros o descender de los. Algunos científicos han propuesto que cada agujero negro tiene la capacidad de crear un nuevo universo. Esta idea se basa en la teoría de la torsión, que postula que en el interior de cada agujero negro se produce un nuevo universo. Esta visión sostiene que los agujeros negros sirven como portales cósmicos a través de los cuales nacen nuevos universos. Siguen otra teoría. El agujero negro que alberga nuestro mundo observable es un componente de un universo padre maya, o multiverso. Siguen esta perspectiva.
Los agujeros negros actúan como portales a diferentes áreas o dimensiones del espacio-tiempo, que incluyen varios mundos o universos. También se piensa que la singularidad, o el centro infinitamente denso de un agujero negro, podría ser el lugar donde se creen nuevos universos. Hay especialistas que proponen que nuestro cosmos podría haberse originado a partir de la singularidad dentro de cada agujero negro. Esta teoría establece una conexión entre las singularidades de los agujeros negros y la condición original de nuestro cosmos, lo que se conoce como singularidad. La idea de que un agujero negro dentro de otro universo es la fuente de nuestro cosmos es otra posibilidad intrigante. Esta hipótesis establece que un agujero blanco en el lado opuesto de un agujero de gusano hipotético de origen simultáneamente a un universo paralelo cuando surge un agujero negro como resultado del colapso de una estrella moribunda. Esta teoría vincula la génesis de nuevos universos a la producción de agujeros negros. No solo eso, sino que algunas teorías incluso sugieren que nuestro universo puede estar dentro de un agujero negro con una dimensión superior. Según este punto de vista, nuestro cosmos se originó como una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas, muy similar a como se describen los agujeros negros en la ciencia. Según la teoría, el horizonte de sucesos de un agujero negro de 4 dimensiones contiene nuestro universo. Esto implicaría que, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, somos incapaces de detectar el hecho de que estamos dentro de un agujero negro. Sin embargo, como puede ver, esta hipótesis contradice todos los hechos que hemos investigado y establecido sobre cómo funciona nuestro propio universo. Desde las estructuras más grandes hasta los componentes más diminutos, la esencia básica del mundo se intenta explicar mediante una variedad de teorías dentro de la física moderna. Estas ideas, que han sido creadas por una investigación científica exhaustiva, han ofrecido conocimientos asombrosos sobre cómo funciona el universo. La mecánica cuántica, que explica cómo se comportan las partículas en los tamaños atómico y subatómico, es la base de la física contemporánea. Presento un camino alternativo a los principios rígidos y las mediciones exactas de la física clásica. La dualidad onda-partícula es una idea fundamental en la física cuántica que revela la naturaleza del universo microscópico. Demuestra cómo las partículas como los electrones y los fotones pueden tener características tanto de ondas como de partículas. Esto implica que, además de exhibir propiedades similares a las ondas, como patrones de interferencia y difracción, también pueden comportarse como partículas discretas con ubicaciones y momentos definidos con precisión. La descripción matemática de la mecánica cuántica, que describe la distribución de probabilidad de encontrar una partícula en varios estados utilizando funciones de onda, captura esta dualidad. La superposición es otra característica sorprendente de la física cuántica. Este concepto afirma que las partículas pueden existir en más de un estado al mismo tiempo, algo que no se observa en la física tradicional. Un electrón, por ejemplo, puede existir en estados de spin ascendente y descendente simultáneamente hasta que se realiza una medición, que colapsa la función de onda en uno de los estados concebibles. Luego está el entrelazamiento, que es otro aspecto fascinante de la mecánica cuántica. Cuando dos o más partículas muestran una fuerte correlación, sus estados se vuelven interdependientes a pesar de estar separadas por grandes distancias. Independientemente de la distancia física entre dos partículas, cuando están entrelazadas, la medición del estado de una partícula determina instantáneamente el estado de la otra. Este fenómeno se está investigando para posibles usos en computación y comunicación cuánticas después de verificarse experimentalmente. El poder de la mecánica cuántica para anticipar
y explica con precisión una amplia gama de sucesos minúsculos es lo que la hace tan exitosa. Ofrece un marco coherente que puede explicar cómo se emiten y absorben los fotones, cómo se comportan los electrons dentro de los átomos, y cómo interactúan las partículas dentro de los aceleradores de partículas. Este conocimiento ha ayudado a la creación de varias tecnologías basadas en la mecánica cuántica, incluidos los transistores, los lasers y la energía nuclear. Si se examina más de cerca, la mecánica cuántica proporciona una comprensión microscópica del mundo en el que vivimos. Estos son los elementos que construyen la existencia. Y hemos comprendido que todo funciona de una manera específica, la forma en que la realidad está destinada a ser, desde su descubrimiento. Pero eso no es todo. Desde hace mucho tiempo se han empleado numerosas teorías para explicar la naturaleza de nuestro planeta y el funcionamiento del mundo real. Una de ellas es la relatividad general, que define la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo producida por la materia y la energía. Ofrece una base matemática para comprender las acciones de objetos enormes, como galaxias, planetas y estrellas. Numerosos fenómenos, como la expansión del cosmos, la precisión de la órbita de Mercurio y el efecto de lente gravitacional de la luz, se explican satisfactoriamente con esta teoría. Sin embargo, hay situaciones extremas en las que la relatividad general falla, como en el núcleo de los agujeros negros o en los primeros momentos del Big Bang. Lo que es necesario el desarrollo de una teoría de la gravedad más completa. Sin embargo, el modelo estándar de la física de partículas va un pozo más allá. Se trata de una teoría muy eficaz que ofrece un marco completo para comprender las partículas y fuerzas subyacentes que componen el cosmos. Incluye la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza electromagnética. Tres de las cuatro fuerzas fundamentales. Cada una de ellas es esencial para el funcionamiento de nuestro cosmos. Las interacciones entre partículas cargadas, como los electrons y los protons, son causadas por la fuerza electromagnética. Por el contrario, algunas reacciones nucleares y la desintegración radiactiva son ejemplos de procesos que implican la fuerza nuclear débil. El descubrimiento de los bosons W y Z, portadores de la fuerza débil, ha proporcionado una sólida evidencia experimental que apoya la validez de la hipótesis electrodébil. Los núcleos atómicos se mantienen unidos en el modelo convencional por la fuerza nuclear fuerte. Es la encargada del intercambio de gluones que se produce entre los quarks, las partículas básicas que componen los protons y los neutrons, durante sus interacciones. El comportamiento de la fuerza fuerte se describe mediante la cromodinámica cuántica, una rama del modelo estándar que ha sido sometida a pruebas experimentales satisfactorias. Por lo tanto, las teorías que estamos discutiendo aquí no son meras hipótesis, son la realidad, como lo demuestran numerosos ejemplos de pruebas. Además, también se esperaba que el bosón de Higgs, una partícula relacionada con el campo de Higgs, existiera bajo el modelo estándar. Se cree que las interacciones entre partículas y el campo de Higgs son lo que le da a las partículas su masa. La existencia del bosón de Higgs fue verificada en 2012 mediante experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones, lo que agregó aún más apoyo al modelo estándar. Sin embargo, a pesar de sus logros, el modelo convencional no está exento de fallas. Una de sus principales limitaciones es la incapacidad de tener en cuenta la existencia de materia oscura y energía oscura, que se cree que constituyen una fracción considerable del universo. De la atracción gravitatoria de la materia oscura sobre la materia visible se deduce que se trata de un tipo de materia que no se ve afectada por la luz ni por otras ondas electromagnéticas. Por otra parte,
Se cree que la expansión acelerada del cosmos observada se explica por la energía oscura. Comprende las características de la materia oscura y la energía oscura, que son componentes esenciales de los agujeros negros, sigue siendo un campo floreciente de investigación científica. Pero las dificultades no acaban ahí. El intento de integrar la fuerza gravitatoria con las demás fuerzas básicas plantea otro reto. La gravedad no está representada por el modelo estándar, sino que se describe mediante la teoría independiente de la relatividad general. Así que quizá Brian Greene tenga razón después de todo. Como se puede ver, su verdadera especialidad es investigar la esencia del cosmos, buscando una teoría única que unifique todas las fuerzas y partículas. El trabajo de Greene sobre la idea de la simetría especula en la teoría de supercuerdas es una de sus contribuciones más importantes. Mediante la simetría especula se establece una relación más profunda entre dos variedades de calabiao aparentemente diferentes, espacios geométricos de dimensiones superiores. Este hallazgo reveló las sorprendentes conexiones entre explicaciones matemáticas del cosmos que parecen, después y que cambiaron por completo nuestra comprensión de la teoría de cuerdas. Estas pequeñas variaciones también permiten la idea de Greene. Tal vez las distinciones, por pequeñas que son, suman algo más que la comprensión de que no estamos solos en el espacio. Tal vez todo el tiempo hemos estado viviendo dentro de un agujero negro. Pero como puede ver, las cosas se vuelven mucho más fascinantes en este punto. La comunidad científica discute con frecuencia sobre los agujeros negros por una razón. Cuanto más se descubre sobre este tema, el misterio que lo rodea no es más que crece. Según la creencia popular, un agujero negro es una zona del espacio en la que la atracción gravitatoria es tan fuerte que nada puede escapar de ella. Ni siquiera la luz. Esta extraordinaria propiedad es consecuencia de la concentración extrema de masa en una pequeña región, que distorsiona por completo el espacio y el tiempo a su alrededor. Lo cierto es que los agujeros negros tienen características increíbles que los distinguen de todas las demás cosas del cosmos. Su extrema densidad es una de sus características distintivas. La masa de un agujero negro se concentra en una pequeña área, creando un campo gravitatorio de enorme fuerza. Como ni siquiera las partículas que viajan a la velocidad de la luz pueden superar esta atracción gravitatoria, se forma un horizonte de sucesos, un límite más allá del que nada puede regresar. Sin embargo, los agujeros negros, a pesar de su enorme atracción gravitatoria, solo tienen tres características: masa, giro y carga eléctrica. La característica principal que distingue un agujero negro y, en última instancia, determina su atracción gravitatoria es la masa. El giro de un objeto, o su momento angular, es lo que le da al agujero negro su nombre. Estos elementos giran de manera angular en lugar de hacerlo de una manera clara y sencilla. Eso explica también por qué los agujeros negros pueden variar entre sí. El agujero negro en su totalidad se altera incluso con las variaciones más pequeñas de su momento angular. Aunque los físicos teóricos han creado varias teorías para explicar muchas variedades de agujeros negros, los agujeros negros de masa estelar son, con diferencia, el tipo más frecuente. Son el resultado del colapso gravitacional de estrellas enormes al final de sus ciclos de vida. La masa de un agujero negro de masa estelar suele variar entre 3 y varios cientos de veces la de nuestro Sol. Su desarrollo es el resultado de un acontecimiento catastrófico en el que el núcleo de una estrella moribunda colapsa debido a su propia gravedad, creando un objeto compacto con una fuerte atracción gravitatoria. En teoría, existen más tipos de agujeros negros que los de masa estelar, como los supermasivos y los primordiales.
Se cree que la mayoría de las galaxias, incluida nuestra Vía Láctea, tienen agujeros negros supermasivos en sus núcleos. Aunque su masa es millones o incluso miles de millones de veces la de nuestro Sol. Los científicos aún están tratando de averiguar cómo se formaron exactamente. Por otro lado, los agujeros negros primordiales son objetos especulativos que podrían haberse desarrollado poco después del Big Bang. Su masa podría variar de microscópica a enorme, y habrían surgido de inestabilidades en el cosmos primitivo. Aunque analiza los agujeros negros más complejos puede resultar un poco más complicado. Los científicos están buscando y estudiando de forma agresiva todos los agujeros negros que pueden localizar. Los agujeros negros se pueden encontrar y estudiar utilizando una variedad de técnicas que utilizan los astrónomos. Lo que numbers ayuda a comprender mejor estos objetos cósmicos. Un método consiste en medir la atracción gravitatoria que ejercen los agujeros negros sobre los objetos cercanos. El movimiento de las estrellas y otros objetos brillantes proporciona a los astrónomos información sobre las ubicaciones de una fuerza gravitatoria extrema. Por ejemplo, se han descubierto estrellas orbitando una zona aparentemente vacía en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea, lo que sugiere la presencia de un agujero negro supermasivo. Otro método consiste en investigar la materia que se acumula en un agujero negro. Cuando la materia cae en espiral en el agujero negro, se crea un disco de acreción, una estructura formada por gas y polvo en forma de disco. La fricción del disco y la fuerte atracción gravitatoria producen un calor extremo que provoca la emisión de rayos X y otras longitudes de onda de luz. Esto proporciona a los científicos información nueva y importante sobre las propiedades y las acciones del agujero negro. Y en algunos casos, los astrónomos pueden incluso ver de cerca las deslumbrantes emisiones que emite la materia que cae en un agujero negro. La materia viaja a velocidades extraordinarias en dirección al agujero negro, lo que produce una gran cantidad de calor y radiación. Los científicos pueden analizar esta radiación, que puede detectarse en muchas longitudes de onda, desde la luz visible hasta los rayos X, para obtener información importante sobre las características y el funcionamiento de los agujeros negros. Sin embargo, no es así como se hace toda la investigación sobre agujeros negros. Otra forma de encontrarlos es observar cómo se mueven las estrellas vecinas. Los astrónomos pueden identificar patrones aberrantes o aberraciones que indican la existencia de un objeto increíblemente grande analizando los movimientos exactos de las estrellas en la región de un supuesto agujero negro. Estos hallazgos mejoran nuestro conocimiento de la atracción gravitatoria del agujero negro al ofrecer pistas importantes sobre su masa y posición. El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha permitido ampliar la investigación sobre los agujeros negros. Los objetos masivos se aceleran y generan ondas en el espacio-tiempo, llamadas ondas gravitacionales. Cuando dos agujeros negros se fusionan, se liberan ondas gravitacionales intensas que pueden ser observadas por observatorios especializados como el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO. Estos descubrimientos aportan pruebas concretas de las colisiones de agujeros negros, así como información nueva y importante sobre las masas y las distancias de los objetos involucrados. Y en las últimas décadas, la ciencia ha avanzado considerablemente. Para detectar agujeros negros activos en un gran número de galaxias, los científicos han creado algoritmos novedosos en los últimos tiempos. Por ejemplo, astrónomos australianos han modelado la radiación de galaxias y agujeros negros en varias longitudes de onda utilizando un algoritmo conocido como Prospect. Ahora pueden reconocer los signos reveladores de los agujeros negros activos gracias a este enfoque.
Q también ayuda a explicarse. Características y frecuencia en el cosmos. Los científicos utilizan diversas técnicas para investigar en profundidad los agujeros negros después de su descubrimiento. Rastrean el movimiento del gas y las estrellas en las inmediaciones del agujero negro para obtener información sobre su masa y la atracción gravitatoria que ejerce sobre sus alrededores. Esto contribuye significativamente a nuestra comprensión de los procesos físicos que se producen alrededor de los agujeros negros. Otro método para estudiar los agujeros negros es el mapeo de reverberación. Al monitorear las diferencias temporales entre las emisiones de varias áreas cercanas al agujero negro, este enfoque puede aplicarse. Los astrónomos pueden descifrar la mecánica del disco de acreción y la interacción entre la materia y la radiación al examinar estos retrasos temporales, lo que les permite exposar las órbitas del gas y los fotones alrededor del agujero negro. Pero eso no es todo. Además, las investigaciones de vanguardia como el Event Horizon Telescope, EHT, han cambiado por completo nuestra comprensión de los agujeros negros. Con la ayuda del EHT, una red global de radiotelescopios, los científicos ahora pueden tomar fotografías de agujeros negros con una resolución sin precedentes. El EHT funciona como un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. El horizonte de sucesos fue visible gracias a la imagen exitosa de la red de telescopios del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia, M87. Una cosa es poder observar lo que los científicos han estado descubriendo durante décadas, aunque esto también se sabía en el pasado. Uno podría pensar que todo sería obvio ahora que se ha observado un agujero negro, ¿verdad? Sin embargo, es aquí donde Greene desmiente todo ese razonamiento. Su provocativa teoría sugiere que el cosmos en el que vivimos está contenido por un agujero negro. Y en realidad, esta afirmación surge de las complejas interacciones entre la física de los agujeros negros, la mecánica cuántica y la relatividad general. Greene sostiene que surgen posibilidades fascinantes cuando aplicamos los principios de la relatividad general, y en particular, la teoría de la gravedad de Einstein, al enorme tamaño del universo. Debido a su fuerte atracción gravitatoria, los agujeros negros pueden causar grandes distorsiones en el espacio y el tiempo en sus áreas circundantes. El tejido del espacio-tiempo se retuerce mucho dentro del horizonte de sucesos de un agujero negro, donde las fuerzas gravitacionales son máximas, lo que produce algunos fenómenos realmente intrigantes. Según Greene, la estructura y expansión que podemos observar en el universo estaría causada por fuerzas gravitacionales que actúan dentro de un agujero negro. Y en este caso, la materia que cae en el agujero negro desde áreas exteriores ejercería una atracción gravitatoria que haría que el universo se expandiera. Una posible explicación para la formación de estrellas, galaxias y otras formaciones celestes que los científicos han estado investigando durante décadas es el colapso gravitacional de la materia. De hecho, la teoría de Greene presenta algunas opciones muy interesantes para resolver algunos de los enigmas más persistentes de la física contemporánea. La incompatibilidad fundamental entre la relatividad general y la mecánica cuántica es una de ellas. La física cuántica controla el comportamiento de las partículas a escala subatómica, mientras que la relatividad general explica eficazmente la acción de la gravedad a escala cósmica. Durante mucho tiempo ha sido difícil combinar estas dos teorías en un único marco, a veces llamado teoría de la gravedad cuántica. Greene cree que la teoría de que vivimos dentro de un agujero negro puede ofrecer un marco adecuado para combinar la física cuántica y la relatividad general. Es posible que las enormes fuerzas gravitacionales observadas dentro de los agujeros negros puedan crear un entorno muy especial en el que se alteran los principios fundamentales de la física. Además,
La idea de residuo dentro de un agujero negro puede proporcionar información sobre los enigmas de la energía oscura y la materia oscura. Aunque estos elementos enigmáticos comprenden la mayor parte de la materia y la energía del cosmos, se sabe poco sobre ellos, incluida su naturaleza y características. Dado que las características y acciones del propio agujero negro pueden ser responsables de los impactos de la materia oscura y la energía oscura a escala cósmica. La idea de que uno está dentro de otro podría proporcionar una posible explicación de su existencia. Sin embargo, si la idea de Greene resulta cierta, reevaluaría por completo los principios fundamentales de la física y transformaría por completo nuestros modelos cosmológicos actuales. Aunque es difícil encontrar datos observables directos para confirmar o negar esta idea, hay algunas formas posibles de evaluar su veracidad. Encontrar signos observables que puedan distinguir entre un mundo dentro de un agujero negro y un cosmos que se adhiere al marco cosmológico convencional es una opción. Por ejemplo, algunas tendencias en la radiación de fondo de microondas cósmica o la radiación remanente del cosmos primitivo pueden ofrecer pistas sobre la composición del medio ambiente en nuestro universo. Una estrategia alternativa sería realizar una investigación en profundidad sobre el comportamiento de las partículas a energía muy alta, como las generadas en los aceleradores de partículas. Las partículas cercanas a las intensas fuerzas gravitacionales dentro de un agujero negro pueden comportarse de maneras únicas respecto de lo que ahora sabemos sobre la física de partículas. Tal vez se esconda algo en los detalles que no hemos tenido en cuenta en todo este tiempo. Por lo tanto, ahora sería necesario realizar estudios teóricos utilizando sofisticados modelos matemáticos y simulaciones para investigar los efectos de esta dentro de un agujero negro. Estas simulaciones pueden arrojar las sobre las reglas físicas, la dinámica gravitacional y los signos observables previstos que estarían presentes en un entorno de este tipo. Si la idea de Greene es realmente plausible, podría verificarse contrastando estas predicciones con evidencia observable de experimentos astrofísicos o estudios cosmológicos. Sin embargo, hay otros que no están de acuerdo con la teoría de Brian Greene, que sostienen que vivimos dentro de un agujero negro, a pesar de que es una idea emocionante y que invita a la reflexión. Varios cosmólogos y físicos presentan otros puntos de vista que refutan por completo la teoría de Greene. El concepto de multiverso proporciona una perspectiva alternativa. Según la teoría del multiverso, existen muchos otros mundos además del nuestro. Estos reinos se conocen como el multiverso. Es posible que cada mundo en el multiverso tenga su propio conjunto distintivo de constantes físicas, reglas y características. Este concepto se origina en varias áreas de la física teórica, como la cosmología inflacionaria, la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas. Los defensores de la hipótesis del multiverso sostienen que la presencia de varios mundos, cada uno con atributos únicos, podría explicar la amplia gama de leyes físicas y constantes que se encuentran en nuestro universo. Factores básicos como la intensidad de la gravedad, los valores de las fuerzas básicas, las masas de las partículas e incluso el número de dimensiones podrían variar entre estos muchos mundos, a veces conocidos como universos de bolsillo. Según esta teoría, las características de nuestro universo son solo una disposición conceivable entre muchas que existen, ni excepcional ni única. Tal vez nuestro mundo no sea el que está dentro de un agujero negro, pero podría haber otras versiones por ahí. El escenario del multiverso inflacionario, o inflación sin fin, es una idea específica del multiverso. Esta teoría afirma que el universo primitivo tuvo una fase de rápida expansión conocida como inflación cósmica.
Q produjo nuevas áreas Q finalmente se separan en universos con características físicas distintas. La velocidad de la luz impediría que las señales o la información viajaran a través de estos mundos. Lo que provocaría que se separaran causalmente entre sí. Una forma de responder a la pregunta de cómo se ajusta nuestro universo es a través de la hipótesis del multiverso. La asombrosa precisión de las constantes subyacentes y las reglas físicas que permiten que exista la vida tal como la conocemos se conoce como ajuste fino. Los defensores de esta hipótesis sostienen que si existen varios universos, cada uno con cualidades únicas. Entonces no debería ser una gran sorpresa que uno de los tenga el entorno ideal para la vida. Siguen esta teoría. La probabilidad de descubrir un mundo propicio para la vida aumenta con la presencia de un multiverso. Sin embargo, también se puede examinar el punto de vista completamente opuesto. Tal vez todo el universo sea una simulación. Con el tiempo, la hipótesis de que nuestro universo es una simulación de la realidad ha despertado mucho interés tanto entre filósofos como entre científicos. Esta teoría sostiene que, en lugar de basarse en reglas y sucesos físicos, nuestra experiencia de la realidad, incluida nuestra presencia dentro de un agujero negro, surge de un mundo virtual construido por especies altamente evolucionadas o una inteligencia superior. Los defensores de la idea de la realidad simulada sostienen que los fenómenos observados, incluida la gravedad y la estructura del universo, pueden ser modelos generados por computadora destinados a replicar las características y acciones de un agujero negro. Desde este ángulo, en lugar de ser un suceso físico genuino, la sensación de Greene de estar dentro de un agujero negro puede ser el producto de la programación o de las limitaciones de la simulación subyacente. El rápido desarrollo de la realidad virtual y de la tecnología de simulación por ordenador es una fuente importante de inspiración para este punto de vista. No es tan inverosímil imaginar civilizaciones más evolucionadas o criaturas capaces de simular universos enteros, especialmente a medida que aumentan nuestras propias habilidades técnicas para crear simulaciones realistas y mundos virtuales inmersivos. La hipótesis de la simulación se ve apoyada además por una serie de consideraciones teóricas y filosóficas. Por ejemplo, la tesis de la simulación propuesta por el filósofo Nick Bostrom implica que si existen civilizaciones tecnológicamente avanzadas, probablemente tengan la capacidad de producir simulaciones realistas de entidades conscientes. Es estadísticamente más probable, según el razonamiento, que estemos viviendo en una simulación que en el mundo real. Además, existen limitaciones observacionales. Es muy difícil obtener pruebas directas y observaciones desde el interior de un agujero negro debido a la fuerte atracción gravitatoria del horizonte de sucesos. Además, debido a su naturaleza, los agujeros negros son impermeables a las señales o la información, lo que dificulta explorar su interior y confirma si existe un universo allí. Pero eso no es todo. Además, la teoría pone en tela de juicio las características del espacio dentro de un agujero negro y el significado del tiempo. Existen dificultades para comprender cómo nuestro universo, con sus reglas de física y estructura, podría persistir en tales condiciones debido a las altas fuerzas gravitacionales y la curvatura del espacio-tiempo cerca de la singularidad. El concepto de un mundo autónomo dentro de un agujero negro se complica por los efectos de la dilatación del tiempo y la distorsión del espacio-tiempo. Por el momento, sin embargo, dejemos todo eso de lado y consideremos la posibilidad de que realmente vivamos dentro de un agujero negro y que todo lo que creemos que es verdad sobre el universo sea falso. Y en esta situación, naturalmente, se nos ocurriría una pregunta: si realmente estamos dentro de agujeros negros,
Como hemos logrado recopilar tanta información sobre otros agujeros negros durante este tiempo? En realidad, hay varias teorías realmente interesantes al respecto. Siguen una hipótesis. El borde de una zona del espacio puede codificar toda la información sobre ella. Esta teoría se basa en el principio holográfico. En este escenario, el universo puede ser una representación en dimensiones superiores de los procesos físicos que tienen lugar en el borde de un agujero negro, o puede ser una proyección holográfica. Esto permitiría a los humanos ver y estudiar otros agujeros negros en nuestro universo mientras continúan viviendo dentro del agujero negro. Otro concepto intrigante es la teoría del cerebromundo, que postula que nuestro universo es un cerebro de 4 dimensiones enterrado en un espacio-tiempo de dimensiones superiores llamado masa. Esta hipótesis afirma que los agujeros negros pueden originarse en la masa y en nuestro universo, que sería el cerebro. Incluso si vivimos dentro de un agujero negro en el cerebro, podemos ver y aprender sobre otros agujeros negros que forman parte de las dimensiones de la masa. De hecho, hay hipótesis que sugieren que la capacidad humana para vivir dentro de agujeros negros y realizar investigaciones sobre otros agujeros negros puede estar relacionada con el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico ocurre cuando dos o más partículas interactúan de una manera que hace que sus estados se correspondan instantáneamente, independientemente de su distancia entre sí. Se propone que los humanos podrían estudiar y aprender sobre otros agujeros negros indirectamente, si existe un entrelazamiento entre partículas dentro y fuera de un agujero negro que se extiende sobre el horizonte de sucesos. Tal vez Greene no esté hablando de imposibilidades después de todo. Tal vez si el único que percibe que la verdadera realidad es que estamos en un agujero negro, y que todas las explicaciones actuales son falsas. ¿Estás de acuerdo con él? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Si te gusta este video, dale me gusta y, como siempre, nos vemos en el próximo.